சார் உங்க ஆடியோ மியூட்ல இருக்கு சார். Good morning all. Good morning, sir. Good morning, sir. Right. Good morning, sir. Sir, Neti Solinda Mari, we are just going for a revision of mock test papers and then previous year question papers, sir. We will try to solve as much as questions as possible during this gap of 7 days, sir. Okay, 1 week session. Sir, every day we'll be having the session hours ranging from 1.5 hours to 2 hours, sir. Okay, va. Inniku naalaiku mottu it will be till only 8:15. Sir, we can extend from Wednesday at 8:30, 8:45 varaiyum pola on Wednesdays, right? We can solve as much as questions as possible, sir. Sir, இந்த இடத்துல இன்னைக்கு சால்வ் பண்ண போறோமோ அப்படின்னா சால்வ் பண்ண மாட்டோம். I'll just throw the techniques on you, sir. சார் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்ற டெக்னிக்ஸை சால்வ் பண்ணிடுவோம் சார், ரைட்? அது போறதுக்கு முன்னாடி I want you to have a grip over the subject first. Sir, you all know the subject name is Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics. Correct? Sir, it is paper 3, right? Sir, என்ன சார் புதுசா சொல்றீங்க? Okay, fine. Sir, you will be having 100 marks questions. Everything will be objective type. Each question carries 1 mark. Correct? The time allocated for you is only 2 hours. Sir, be careful. Time allocated is only 2 hours. சரி சார், எதுக்கு சார் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா 2 ஹவர்ஸ்ங்கிறத சொல்றீங்க அப்படின்னா, சார் நவ் I'll just explain you why the importance is given for timing. கரெக்டா? ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை படிக்கும்போது அது எப்படி படிக்கணும், ஹவு டு சால்வ் அப்படிங்கிறதான் நம்மளோட மெயின் அஜெண்டா. சார் ஏன் சார் இதுல ஃபோக்கஸா இருக்கீங்க அப்படின்னா, சார் எவ்ரிபடி நோஸ் எவ்ரிதிங். டு பி ஃப்ராங்க் எனஃப் டு சே, சார் எவ்ரிபடி நோஸ் டு சால்வ் தி சம், எவ்ரிபடி knows to use the formula or something like that. Illa, you can go with logics or something like that. You can go and arrive at the answer, sir. But how fast you are arriving the answer is very much important there. Right? Sir, அதுதான் சார் முக்கியமேங்க சார். You have approximately only 80 seconds for you to read the question, understand the question, right? Want to get to the formula, required formula. Sir, you want to apply those formulas. What is apply the data in the formulas. Sir, use the calculators or something like that. Sir, mathematically arrive at the answer. Sir, only you have 80 seconds for this. Sir, 80 seconds in the sense, sir, 1 minute and then 20 seconds extra, sir. Correct? Maximum you can have only like this, sir. If you are going to attempt 100 questions, sir, comfortably you will be having less than 2 minutes time if you are going to attend 80 or 90 questions. Correct? Correct, sir. Do you able to understand the implication, sir? ஒரு கொஸ்டினை நீ ஈஸியான கொஸ்டினா இருக்கட்டும், இல்லை கஷ்டமான கொஸ்டினா இருக்கட்டும், சார், ஹவு டு ரீட் த கொஸ்டின், பார்த்தவொடனே ஹவு டு ரீகலெக்ட், சார், இதெல்லாம் ஹவு கம் இட் வில் கம், சார். சார், ஒரு கொஸ்டினை சால்விங் லெஸ் தேன் 2 minute டைம், ஹவு இட் வில் பி பாசிபிள், சார்? சார், இட் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி த்ரூ மியர் ப்ராக்டிஸ், சார். ஒன்லி த்ரூ மியர் ப்ராக்டிஸ், சார். வாட் இஸ் தட் யூ ஆர் சேயிங், சார்? If you solve the question for the first time, correct? If you solve the question for the first time, it will take at least 3 to 4 minutes. It will take 3 to 4 minutes, sir. Sure, sir. Sir, we are not born intelligent, right? We are brought intelligent, right? Sir, என்ன சார் சொல்றீங்க சார்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி கொஸ்டினை படிக்கும்போது you will be reading, doing some mistakes. It will take at least 3 to 4 minutes for solving questions. Sir, same question you solve the second time. Same question you solve the second time. எவ்வளவு நேரத்துல சார் முடியுமா? It will be less than 4. Correct? It will be less than 4. It will be less than 4. Sir, do it for the third time. Do it for the third time, sir. It will be
sure shot it will be less than 3 minutes, sir. Correct? It will not be less than 4 minutes. It will be 3 minutes, sir. You know something you have to do. You will be familiar with what you have done. Correct, sir? Your mind will be ready to face the question, face the problem. Correct? Every route map, everything will be clear. Sir, you will be landing up the right answer. That's a mind satisfaction. And solve or satisfaction, sir. It will make you fast. Okay, sir. It's a mental. Sir, correct. Psychological impact. Correct. Psychological impact, sir. If you solve it for the third time, fourth time, fifth time, sir, sure shot you will be getting it less than 2 minutes. In a time less than 2 minutes, sir. You need not want to solve the question. Correct. You need not want to solve the question once again, sir. Get to the technique and then solve the question. Correct. Sir, if the question first step 1. First, second step. Sir, this is how we have to flow. Correct. Flow, sir, you will be able to solve the question within the time allocated. Right. Sir, sir, number experience and then practice comes into play. Clear, everybody, sir. This is the only thing which I want to say is like practice. Sir, practice the question in the right way, right? If you do this, and then it will be very easy for you to solve 70 to 80 questions in the question paper, which will be sure shot from your previous question papers, mock test papers. Correct? Sir, நான் சொல்றதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னன்னா, சார், இந்த questions 70 to 80 questions in your question paper will be in the same pattern which has been already tested, sir. அப்ப 2-3 வாட்டி நீ முன்னாடி இருக்கிற questions if you have solved, you will be able to solve the question within 2 minutes time. கரெக்டா? நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த practice ஒரு question 3 வாட்டி 4 வாட்டி போட்டேன்னா it will be familiar for you in your exams. Correct, sir. Once 50 plus questions you are able to answer in your main exam correctly, sir, with confidence. 50 to 60 questions if you are able to answer with confidence in your exam, sir, the confidence level, that itself will make you to solve another 20 questions, sir. Another 20 questions. And the boost you will be able to solve another 20 questions. You will be easily crossing 60 plus in max. Clear. Sir, this is the important mantra, right? Practice. Or question, sir, first step, first time, sir, solve the question. Try to solve the question the way you understand. See where you are going wrong. Don't fix time, anything like that. Correct? Answer eduthuko. Correct? Edutittu then formalize the thing. Sir, or question ipdi ketta ipdi dhaan podanum. First step, you have to find this step. Second step, it is that we have to do this way. Third step, answer vandrum. Appdingra mari take the technique. Correct? Standardize the technique. Sir, if and the model ketangana, whatever questions has been asked in that model, sir, apply the same steps. Correct? Appo 3 step when you formalize panni vechirukna, the 3 step apply pannu. Everything it will be same. Correct? Sir, it is not practice in solradhu. It is not the question, sir. It is the techniques. Correct? One model of questions, how many times you practice in the mukkyo. Correct? It is not the questions you practice. It is not the answers you take into mind, sir. Don't do that. Correct? One question solve pandra answer mind la eduthu podun paakada. Correct? Sir, and the technique eduthu podun paare. The same question will be there in your exams. You will be able to crack the questions clearly. Right? Sir, this is sir basic mantra. Right? Ipo idha vechi dhaan nama summa solve panna porom. Summa solve பண்ணும்போது ஒரு டெக்னிக் நான் சொல்றேன். ரைட் சார். இதுக்கப்புறம் சார், நேத்தி நம்ம when we had a short discussion, everybody's or nightmare subject is time value of money. Right. Time value of money. சார், என்ன அதுல பெருசா இருக்கு? What is that in the time value of money? Sir, simple. Simply I'll break down the chapters. Correct, sir? அதுல என்ன உங்களுக்கு புரியலன்னா, மோஸ்ட்லி அந்த ஆனுவிட்டி போர்ஷன் அதுதான் புரியாம இருக்கும். கரெக்ட்? அந்த ஆனுவிட்டி போர்ஷன்ல தான் யூ வில் பி ஹேவிங் த ஒரு பிக் என்ன சொல்ற ஒரு இல்யூஷன் தட் ஐயோ பெருசா இருக்கா, என்ன ஒண்ணுமே புரியல. கரெக்டா சார்? சிம்பிளா சார், உங்களுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், யூ வில் பி நோயிங் தட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் PNR by 100 எவ்ரிதிங் இஸ் சிம்பிள். ரைட் சார்? சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கும்.
Sir, interest will be paid at a common percentage or standard percentage. It will be paid throughout the years at the same interest. Sir, the principal interest calculate they are paying, that is simple interest, sir. Sir, compound interest, now what is that difference between simple interest compound interest? Principal interest pay panna, that is simple interest. Principal along with the first year's interest, correct? Sir, first year la verum principal interest will be earning in both the CA and SA. Second year la pathinga second yearly earning interest only on the principal abdina, then that is called a simple interest. Sir, second year la, when I am standing in second year, I am going to earn interest on the first year's interest also, correct? Sir, second year la first year la, say suppose I have got 10 rupees interest. Sir, principal is 100 rupees. Sir, second year la, when I am getting interest, if I am going to get on 110, that is going to be compound interest. Clear, simple, sir. Simple, that's it. Sir, a formula for simple interest is nothing but VNR by 100. A formula for compound interest is nothing but P into 1 plus I the whole power P into, what is the formula? Do you know? Okay, I'll just write the formula. Right? A is equal to, amount is equal to principal plus interest. Interest factor here is P into 1 plus I the whole power n. Correct? Amount will be equal to P into 1 plus I the whole power n. Sir, what will be the principal? Principal will be P minus that interest portion, the entire portion, P into 1 plus I the whole power n. So that P, if you take it common, it will be 1. Correct? It will be like 1 minus abdinra mari varum. I'll just write the answers. Right? I can share the screen for everybody's interest. Once again, sir, I'm just sharing the screen. Right? Can you able to see the screen, sir? Can you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Sir, amount is equal to P into 1 plus I the whole power n, right? Sir, I or R by 100, something like that. Interest is nothing but, that is nothing but interest rate. Sir, n is nothing but number of years, number of period, right? This is what it is nothing but amount. Sir, what is the principal, sir? Then this is not compound interest is nothing but amount plus this interest. That is what is it? What you can just say is that interest portion, compound interest in amount minus principal. Okay, it is nothing but amount minus principal. Sir, 100 rupees vandirukku. It is nothing like this, sir. 100 rupees vandirukku. Interest 1 rupee abdina 101 vandirukku abdina. This is nothing but amount. This is nothing but principal. This is nothing but interest. Sir, if I interest kandupidikano abdina, that is nothing but amount minus principal. Correct? Amount minus this principal photo abdina interest portion kandupidichalam. Amount is 101, principal is 100. Sir, difference is nothing but this interest. Okay va? Adhe concept la, sir, compound interest is nothing but amount minus principal nu solrom. Amount is nothing but P into 1 plus I the whole power n minus P. Sir, P a common eduthom abdina 1 plus I the whole power n minus 1. Okay va? This is the interest for the this is the formula for the compound interest. Clear?
Sir, இங்க highlighting factor என்ன அப்படின்னா சார் இங்க இருந்து அப்படியே extension of this that is nothing but effective rate of interest. Sir, இந்த portion is nothing but effective rate of interest. Okay, effective rate of interest. What is this effective rate of interest, sir? 1 plus I the whole power n minus 1. Sir, be careful. When it comes to compound interest, n is nothing but number of correct years or something like that, sir. Abdi pedu, sir. When it comes to effective rate of interest, n is nothing but number of conversion periods. Another number of conversion periods, sir. You all will be familiar with all those words which I am saying, sir. If you are the first time viewer, it will be very confusing, sir. Already paathandona idella it will be easy, sir. N will be number of years when it is coming under compound interest in general years, correct? Sir, when it comes to effective rate of interest, n becomes here. What is that? Conversion period. Okay, number of conversion period. Sir, what is that conversion period, sir? What is a conversion period actually? Sir, conversion period is nothing but number of times the interest is being paid in a year, sir. Interest is being paid quarterly basis, correct? Interest is getting compounded quarterly. Sir, you are receiving interest on quarterly basis. Sir, about 1 year number of conversion periods will be equal to 4, sir, correct? When you are receiving interest at quarterly, sir, it will be 4 times you will be getting that number of conversion periods, correct? Sir, when it comes to half yearly, interest is paid semi-annually or interest is paid half yearly, the number of conversion periods becomes 2, correct? There are 2 conversion periods, that is 2 times you will be receiving the interest in a year. So that number of conversion periods will be 2. Clear, sir? What is that I, sir? Interest rate. Interest rate will be also for the year or it will be for the conversion period. But interest rate will also be for the conversion period. Clear. Sir, everything should be in terms of conversion periods. Clear. N also should be for the particular conversion period. Sir, I is also for the particular period, sir. Clear, sir. For example. Sir, interest is paid semi-annually at 12% per annum. What will be I here? Interest is paid at semi-annually at 12% per annum basis. What will be N here? What will be I here? Quick. N to I6. N is equal to 2, sir, because there are 2 conversion periods. That is 6 months interest is being paid, sir. N is equal to 2. Sir, then what is that interest rate? Interest rate is for the particular conversion period. Sir, 6 months once na pay pandra 6 months interest rate is 12 by 2. That is 6. Clear? That is 12 into 6 by 12. Correct? It will be only 6% interest you have to take. Clear? I will be 6 and then N will be 2. Sir, apdi potting apdina you will be getting the effective rate of interest. This is what you have to just know here in your which chapter, sir? This interest, compound interest, everything, sir. Clear. As and when we go and solve the questions, we will be taking to the techniques, sir. Okay, the techniques is the basics. Sir, similarly basics for your if you are going for a basics for your this thing annuity, what happens, sir? Similarly, quick technique for your annuity la pogumbodhu enna sir agum? Right, sir. I'm just taking into this thing. Right, sir. Annuity. First, annuity na enna theriyum. Correct? What is annuity ingiradhu theriyum. Sir, annuity na enna, sir? First, your first thing for annuity is rendu vishayam you have to know, sir. Appadi rendume satisfy achina, that is called as annuity, sir. என்ன சார் அந்த ரெண்டு விஷயம், சார்? சேம் அமௌண்ட், ஓகேவா? சேம் அமௌண்ட் should be paid, ஓகே, ஃபார் அ பர்டிகுலர் பீரியட். சார், அந்த பர்டிகுலர் பீரியடுங்கிறது ஒரு டைம் ஃப்ரேம் இருக்கும். அந்த டைம் ஃப்ரேம்குள்ள ஒரு சேம் அமௌண்ட் பே பண்ணணும், சார். ஓகேவா சார்? ஓகே சார், ரைட் சார். டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் த டூ பேமெண்ட் should be same throughout the period, சார். டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் த பேமெண்ட்ஸ், கரெக்டா? அது ரெண்டு பேமெண்ட் பண்ற பத்தியா, that should be same, sir. Sir, meaning
இப்ப நான் மாசம் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் டே 1 ஐ எம் கோயிங் டு பே 10,000 டு யூ அப்படின்னு சொன்னா சார் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த் ஃபர்ஸ்ட்ல தேர்ட் மந்த் ஃபர்ஸ்ட்ல ஃபோர்த் மந்த் ஃபர்ஸ்ட்ல ஃபிஃப்த் மந்த் ஃபர்ஸ்ட்ல ஃபார் பீரியட் பர்டிகுலர் பீரியட் வரையும் இஃப் ஐ கோயிங் டு பே த சேம் அமௌண்ட் and the time gap between the two payments is also same அப்படின்னா then that is called as annuity sir. என்னது that is called as annuity sir. simple. annuity அப்படின்னா என்னன்னா ஒரே அமௌண்ட்டை ஒரே நேரத்துல கரெக்டா பே பண்ணினே போனா ஃபார் பர்டிகுலர் பீரியட் that is called as annuity sir. clear everybody மதுமிதா ஓகேவா? எஸ் சார். சரி சார். இப்ப நீங்க சாதாரணமா சொல்லும் போது அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் இன்டூ 1 + i the whole power என்னன்னு சொன்னீங்க சார் கரெக்டா? இது ஃபார் அ சிங்கிள் பேமெண்ட் பேசிஸ் சார். சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 ரூபாய் நான் ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா சார் அது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஆனா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது போச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் திஸ் ஃபார்முலா யூ கேன் யூஸ் சார். அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் இன்டூ 1 + i the whole power. Similarly for a single payment this amount is nothing but future value கரெக்டா? The amount is nothing but future value sir. But இன்னைக்கு 100 ரூபாய் போட்டிருக்கேன். I have got an interest of 10 rupees. Totally at the end what I am going to get is 110 rupees. Nothing but this is future value. This is present value. Correct? Sir, இன்னைக்கு தேதிக்கு நான் 100 rupees வச்சிருக்கேன். I have got an interest of 10 rupees and then at the end of the year it is going to be 110 அப்படின்னா it is going to be future value. Correct? At the end of the year what you are getting is going to be future value. Today what you are getting is known to be present value. Clear? Sir, அப்ப இந்த இடத்துல we can write like this. Present value is future value is equal to present value into 1 + i the whole power. Clear? Sir, ஒண்ணுமே இல்ல. Principal is nothing but equated to present value. Amount is nothing but the final value which is nothing but the future value. Clear? Sir, therefore your present value will be always equal to future value divided by 1 + i the whole power. என்னது? Your present value will always equal to future value divided by 1 + i the whole power. Sir, அப்ப நான் என்ன பண்ண போறோம்? Only future value I am going to study sir. Okay. Future value கண்டுபிடிச்சோனே வர ஆன்சர்ல 1 + i the whole power என்னன்னு போட்டா வேலை முடிஞ்சிடும் சார். Clear. This is what we are going to see sir. ஓகேவா சார்? இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி another concept you have to know sir. annuityன்னு சொல்லிட்டீங்க. annuityல there are two types sir. ஓகேவா? annuity is of two types. என்ன சார் annuity? annuity regular, இன்னொன்னு annuity immediate. ஓகேவா? annuity regular, annuity immediate. What is that annuity regular sir? annuity regular அப்படின்னா நம்ம ஒரு அமௌண்ட்ட கான்ஸ்டன்டா பே பண்ணிட்டு இருப்போம் ஒரு பீரியட்லன்னு சொன்னோம் கத்தியா கரெக்டா? தட் இஸ் வாட் annuity. கரெக்டா சார்? அதுவே at the end of the period அப்படின்னு இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் annuity regular சார். எண்ட்னா annuity regular சார். இமீடியேட்ன்ற அந்த வேர்ட்லயே இட் இஸ் பிகினிங் சார். ஓகேவா? பிகினிங் ஆஃப் த பீரியட் அப்படின்னா தென் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் annuity immediate சார். clear everybody சார்? அப்ப annuityல நீ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது என்ன கண்டிஷன் சார்? whether it is annuity regular or annuity immediateன்றத பார்க்கணும் சார். ஓகேவா சார்? அதுக்கப்புறம் என்ன சார் ஆகும்? you have to see what is the present value, what is the future value under both the cases. சார் இவ்வளவுதான் சார் கான்செப்ட் ஃபார் திஸ் annuity. அவ்வளவுதான் சார் annuityயோட கான்செப்ட். இவ்வளவுதான் சார். சார் in your book you will be reading like this sir. annuity regularல future value கொடுத்திருப்பாங்க. உடனே annuity immediate டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க உங்களோட future value புக்ல. அதே மாதிரி present value கொடுத்திருப்பாங்க annuity regularல. immediate present value for the annuity immediate also given. சார் நம்ம எப்படி பார்க்க போறோம்னா we are just going to segregate annuity wise. annuityல ரெகுலர்னா என்ன, annuity immediateனா என்னன்னு தெரியும். அந்த annuity regularல if you are going to find what is the future value, what is the present value, annuity immediately what is the present value, what is the future value. This is how the chart is being depicted. Clear? Understood clearly sir? இப்ப I am going to by heart only one formula sir. I am going to by heart only one formula which is going to be replicated everywhere sir. ஓகேவா? அந்த 4 ஃபார்முலாக்கும் என்ன பண்ணணும்ங்கிறது அவ்வளவுதான் சார் கண்டிஷன். shall we move on சார்? இங்க பாரு, ஃபர்ஸ்ட் we are going to see this future values. ஓகேவா? இந்த future value என்னன்னு பார்க்க போறோம்.
சார் இந்த ஃபியூச்சர் வேல்யூ என்னன்னு எப்படி சார் பாக்குறது? I'll take one example, sir. Only one example. We will detailedly go through what is that, right? Sir, year 1, 2, 3, 4. 4 years எடுத்துப்போம் சார். 4 or 3 years எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? I am just taking sir, I'm just taking these two things, sir, right? Year-ன்ற எடுத்துக்கிறேன். சார் ஒரு அமௌண்ட் எடுத்துக்கிறேன் சார். வாட் இஸ் அமௌண்ட்? ஆனுவிட்டின்றதுனால one second, sir. Something happened. சார் அமௌண்ட் கரெக்டா சார்? ஆனுவிட்டிங்கிறது தான் அந்த இடத்துல இங்க ஃபிகர் சார். ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டில் 100 rupees, செகண்ட் இயர் எண்டில் 100 rupees, தேர்ட் இயர் எண்டில் 100 rupees ஐ எம் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் சார். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த ஐடியாலஜி பிஹைண்ட் திஸ் ஃபியூச்சர் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோன்றது. சார் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் இயர் மட்டும் கன்சிடர் பண்ண அப்படின்னா வாட் வில் த அமௌண்ட்? வாட் வில் பி த அமௌண்ட் சார்? வாட் வில் பி யர் ஃபியூச்சர் வேல்யூ சார்? சார் யூ ஆர் கோயிங் டு have 3 years period, sir. Okay, first yearல amount 100 rupees invest பண்ற, third year அன்னைக்கு என்ன வரும்ன்றத நம்மளோட கணக்கு. ஓகேவா? first yearல you are going to invest 100 rupees for the period of 3 years. What will be the future value, sir? Amount is equal to principal into 1 plus I the whole power n formula use பண்ணீங்கன்னா what will be the amount? Sir, it is P is nothing but 100. 1 plus I ங்கிறது rate of interest is assumed to be 10%, sir. ஓகேவா? For all practical purposes, sir, 0.1 divided by whole power how much, sir? 2, sir. 3 years. Clear. Sir, first year endல, third year endனா, second year end, third year end, 2 years தான் வரும். கரெக்டா? You will be earning interest only for the period of 2 years. Clear. Balance இருக்கிற 2 yearsக்கு தான் you will be earning the interest. Sir, end of year 1ல I am just going to have 100 rupees, sir. ஓகேவா? அப்ப second year end, third year endல 2 years I am going to earn the interest. ஏன்னா n is equal to 2. I am using this formula like this, sir. Second year end la I am going to invest 100 rupees. Now what will be the answer, sir? 100 into 1 plus 0.1 the whole power. How many years interest you will be earning, sir? Only 1 year you will be earning the interest till third year na. Okay va? Clear. Sir, appa third year la what will be the amount you will be earning, sir? There won't be any interest factor at all, correct? There won't be interest factor at all for the third year. ஏன்னா third year endல தான் 100 rupees போட்டிருக்க. third year endல என்ன கிடைச்சிரும் உனக்கு? கரெக்டா? There won't be any interest factor. சார் இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணனா you will be getting the future value. கரெக்ட் தானே? சார் கரெக்ட் தானே? This is how it runs. கரெக்டா? annuityல இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கும் சார். Now I am going to standardize this formula. Just to see, I am going to standardize this formula. Future value is equal to nothing but, சார் இந்த அமௌண்ட் என்னது? 100 into 1 plus 0.1 the whole square plus 100 into 1 plus 0.1 the whole power 1 plus 100. Correct? Sir, for a period of 3 years, how it comes? Just to see. Annuity எப்படி வருது அப்படின்னா இப்படி வருது சார். கரெக்டா? 100 plus 100 plus 0.1. கரெக்டா? 1.1. 100 plus 1.1 the whole square. Like this it goes. Clear, சுனில் ஓகேவா? சார் இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியுது? ஏதாவது ஒரு தெரியுதா? வெதர் இட் இஸ் இன் வாட் ப்ராக்ரஷன் சார்? ஒரு ஐடியா கொடுக்கணும். எப்படி சார் போகுது? GP. கரெக்டா சார்? ஜிபி. இட் இஸ் இன் ஜிபி. கரெக்டா?
the progression is in GP. Sir, எப்படி சார் சொல்றீங்க? First term, second term divided by first term. கரெக்டா? சார் இது எல்லாமே terms வச்சுங்க. First term divided by second term. And then second term divided by first term, third term divided by second term, everything is same அப்படின்னா, then that is said to be in GP அப்படின்னு சொல்லுவோம். Clear. That is said to be in GP ன்னு சொல்லுவோம். சார் இங்க இதை சார் சொல்றீங்க அப்படின்னா சிம்பிள் சார். when you are applying the GP sum of progressionல sum of GP பண்ணும்போது when R is greater than 1 or something like that, என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா it is nothing but A into R power n minus 1 divided by R minus 1. This is the sum of GP formula, sir. Okay. When you are applying this sum of GP formula here, correct? What is that, sir? Sir, A is nothing but 100. Correct? A is nothing but 100 here. A is the first term. Correct? A is the first term. R is nothing but second term divided by first term. Second term divided by first term is nothing but 1.1, sir. Correct? 1 plus I. Correct? It is nothing but 1 plus I. When you standardize, it will be nothing plus 1 plus I the whole power n minus 1 divided by 1 plus I minus 1 plus 1 minus 1 will get cancelled. It will be I. Clear, sir. Sir, இப்படிதான் சார் இருக்கும். ஓகேவா சார்? இது என்ன சார்? ஏன் அந்த 100 சொல்றது nothing but annuity. கரெக்டா சார்? when I standardizing the formula, future value is equal to nothing but annuity into 1 plus I the whole power n minus 1 divided by I. Clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Sir, இதான் சார் ஃபார்முலா ஃபார் ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆஃப் annuity ரெகுலர் சார். புரிஞ்சுதா சார்? அப்ப ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆஃப் annuity ரெகுலர் என்ன சார்? annuity ரெகுலரோட ஃபியூச்சர் வேல்யூ என்ன சார்? it is nothing but annuity into future value is equal to annuity into 1 plus I the whole power n minus 1 divided by I, sir. Clear everybody? Sir, present value கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க சார். கரெக்டா? இந்த ஃபியூச்சர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க சார். அப்ப present value எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க? you know present value, that is future value is equal to present value into 1 plus I the whole power n. கரெக்டா சார்? அப்ப present value is equal to future value divided by 1 plus I the whole power n. சார் அப்ப நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்களா ஒரு ஃபார்முலா. வாட் இஸ் a ஃபார்முலா சார்? annuity into 1 plus I the whole power n minus 1 divided by I அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சீங்க பாத்தீங்க, பெரிய ஃபார்முலா. with that formula, if I am going to add, that is one in the portion of element, கரெக்டா? future value அப்படியே ஃபார்முலா எடுத்துக்கிறேன், divided by 1 plus I the whole power n மட்டும் போட்டேன் அப்படின்னா that is going to be present value. done? clear sir? clear sir. அப்ப present value okay, future value of annuity regular okay sir. sir, annuity regular பொறுத்தவரை ரொம்ப கிளியரா இருக்கும் சார், ஒண்ணுமே பிரச்சனை சார். சார் என்ன சார், வாட் இஸ் தட் annuity immediate? வாட் இஸ் இஸ் annuity immediate? சார் இமீடியட்டும் ஒன்றும் இல்லை சார், கான்செப்ட் வைஸ் நத்திங் இஸ் கோயிங் டு பி சேம். ஒரே ஒரு சின்ன அடிஷன் மட்டும் பண்ணணும். கரெக்டா சார்? என்ன சார் பண்ண போறோம் இங்க பாருங்க சார். இப்ப இதே கொஸ்டின் அது எண்ட் ஆஃப் த இயர்னு இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங் ஆஃப் த இயர்னு இருந்தா என்ன சார் ஆயிருக்கும்? திங்க் தட் வே சார். annuity ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட கிடைச்சிருக்கும் சார் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல. கரெக்டா sir? question is going to be what is the final value at the end of the third year? Correct? What is the final value at the end of the third year? Sir, 100 rupees beginning of the year, first year beginning I am going to invest 100 rupees. Apna how many years I am going to get interest, sir? 3 years I am going to interest. Correct? It will not be 1.01 the whole square. It is 1.1 the whole cube nu vandirukum. Clear? சார் அப்ப செகண்ட் இயருக்கு இட் வில் பி into 2 வந்திருக்கும் சார். தேர்ட் இயருக்கு இட் இஸ் கோயிங் டு பி 1. கரெக்டா? இப்படிதான் வந்திருக்கும். கரெக்டா சார்? என்ன சார் டிஃபரன்ஸ் அந்த இதுக்கும் இந்த இதுக்கும்? சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா இந்த 1 plus I தான் மல்டிப்ளை ஆகினே இருக்கும். கரெக்டா? இன் எவ்ரி ஃபேக்டர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி 1 plus I மல்டிப்ளைடு. கரெக்டா? 1 plus I இஸ் மல்டிப்ளைடு. சார் இங்க 2 இருந்தது, இன்டூ 1 plus I போடு 3 ஆயிடும். சார் இங்கே 1 இருந்தது, இன்டூ 1 plus I போடு 2 ஆயிடும். சார் இங்கே வெறும் 1 0 இருந்தது சார், இன்டூ 1 plus I போடு கரெக்ட் ஆயிடும் சார். அப்ப when your formula is multiplied by 1 plus I, sir, you are going to get the right answer. கரெக்டா சார்? future value of annuity regular அப்படியே எடுத்துக்கோ.
correct. First step. Second step, multiply 1 plus I to the answer. You will be getting the right answer of annuity immediate. Future value of annuity immediate. Clear, sir. Sir, formula wise பார்க்கணும் அப்படின்னா இதே ஃபார்முலால into 1 plus I போயிடும் சார். போட்டுரு சார் அவ்வளோ. Clear, sir. Fine, Selvarasam. Yes, sir. Right. Yes, sir, sir. what is the present value then? Sir, what is the present value then? Sir, same technique. Sir, find the present value of annuity regular, sir, by taking n as n minus 1. என்ன செய்ய சொல்றான்? n minus 1 இல்ல. ஓகேவா? சார் ஒரு வருஷம் கம்மியா எடுத்துனே வா சார். ஓகேவா? ஒரு எண்ணெய் மட்டும் குறைச்சு எடுத்துக்கோ சார். annuity ரெகுலர் என்ன பண்ணுவியோ அதே பண்ணு. ஃபார்முலா யூ நோ சார். a into 1 plus I the whole power n minus 1 divided by p into 1 plus I the whole power n. அதை போட்டுக்கோ. அப்படியே வச்சு கண்டுபிடிச்சு சார். எண்ணெய் மட்டும் ஆனா இப்ப if it is for 5 you take it for 4 சார். ஓகேவா? n 5 இருந்ததுன்னா you take it for 4 சார். instead of that add annuity at the end சார். ஒரு annuity அந்த ஒரு annuity மட்டும் டைரக்டா ஆட் பண்ணிக்கோ at the end. You will be getting the right answers. Clear. Sir, this is the technique for finding present value of annuity regular. Correct? Present value or future value எல்லாத்துக்கும் நாலுத்துக்குமே regular annuity regular க்கு வந்தாலும் சரி annuity immediate க்கு வந்தாலும் சரி இப்படிதான் you have to find out. Sir, only one formula you can remember, sir. என்ன formula sir அது? I am going to remember only future value of annuity regular. That is nothing but a into 1 plus I the whole power n minus 1 divided by I. கரெக்டா? அதை மட்டும் ஞாபகம் பண்ணிக்க போறேன். டிவைடட் பை 1 plus I the whole power n போட்டா that will be present value of annuity regular. கரெக்டா? With that future value of annuity regular, if I am going to multiply by 1 plus I, it is going to be annuity. Okay, future value of annuity immediate, annuity due அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? இல்லாட்டி லாஸ்ட் present value is nothing but take n as n minus 1 and then அதே present value regular அதே இது ஃபார்முலா கண்டுபிடி add annuity alone at the end of the answer. You will be finding the right answers. Clear. Only in annuity they are going to test you these things, sir. Okay. Either it is going to be present value of annuity immediate or present value of annuity regular. Either it is going to be future value of annuity immediate or future value of annuity. இந்த நாலுத்துல உனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா nobody is going to be in trouble. Clear. Sir, this is for the benefit of all. I have just taken this thing as whole, sir. Correct? Right? Everybody is clear, sir. Everybody is clear. Shall we proceed to the questions, sir? Shall we proceed to the questions? Correct? Yes, sir. ஒவ்வொரு சாப்டர்ல வரும்போதும் ஒரு கொஸ்டினும் நம்ம எப்படி போடலாம் என்ன போடலாங்கிறது will be discussing, sir. கரெக்டா? எப்படி போடலான்றத ஒரு கொஸ்டின் பேப்பருக்கு மட்டும் ஃபுல்லா என்டையரா I will just solve and show you, sir. Okay, first question பேப்பர்ல மட்டும் I will be solving you in entirety. Second questionல இருந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல இருந்து we will be going only with the concept. கரெக்டா? சார் இப்படி வந்தா இப்படி போட்டுருங்க, இப்படி வந்தா இப்படி போட்டுருங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம சொல்லுவோம். கிளியர். Right, sir. Sir, see here, your can you able to see the question paper அன்றத மட்டும் நீங்க சொல்லுங்க. Sir, you can if you have the question paper of mark 22, mark test paper 22, sir, you can open, sir. If you are having mark test paper of March 2022, you can just open. We are going to solve in entirety that mark test paper. Sir, first mark test and the recent mark test எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா sir, just to have a confidence build up in you, just we are going to solve those things, right? Sir, can you able to see the question paper? Can you able to see the question Yes, paper? sir. Yes, sir. Right. Sir, first question. Okay. First question in your mark test paper, March 2022. Okay, first question in your mark test paper, March 2022. Just see here what happens. We will solve the first question, sir. Find the value of, sir, how to read the question. Everything I'll be saying now. Correct? Question படிக்கும் போதே you will be knowing what chapter it is from. Correct?
The first question when you are reading it, sir, you know it is from value of log. Correct? Log, logarithm, and the chapter lenda vandirukkuradhu theriyum. First chapter, right? Sorry, sir. Okay, sir. Fine. I'm just moving ahead to questions, sir. Log root 25 to the base 10 minus log 2 cube to the base 10 plus log 4 square to the base 10. Find the value. This is the question. Correct? This paathavane, sir, what strikes into your mind? This paathavane, what strikes into your mind? This paathavane, what strikes into your mind? Sir, how to proceed this up? அப்படிங்கிறது ஏதாவது ஒரு click, ஒரு hint click ஆகுதா? Can you able to see? Yes, sir. என்னம்மா? What is the thing you are seeing here? Root 25 5 square பண்ணிடணும் sir first stepல. Right, sir. Root 25, okay. Sorry. What you are saying is root 25 is nothing but 5. Okay. அதை பார்த்தோன்னே சரி 5 எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, அப்புறம் then அந்த பவர்ல இருக்கிறதெல்லாம் முன்னாடி கொண்டு வந்துடணும் சார். சரி, ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட் இத பார்த்தோன்னே how to solveங்கிறது எப்படி சார்? சரி, ஓகே, இதெல்லாம் நீ வந்து you are doing it. Okay, fine. Next. சார் லாகோட ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணலாம் சார். லாக் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிமா? என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? log a minus log b ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு அப்புறம் வந்தத இன்னொரு இருக்கிறது log ab அப்படினு போடலாம். எக்ஸாக்ட்லி பக்கா. நம்ம பண்ற மேஜர் தப்பு என்னன்னா சார், क्वेश्चन படிக்கும்போது வார் we are going to landங்கிறது தெரியல சார். ஃபர்ஸ்ட் அகிலா, ஓகேவா? என்ன தப்பு பண்ணீங்க நீங்க சார்? ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னே you are focusing on values. கரெக்டா சார்? அந்த 5 அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க. பட் ஆனா தப்பான ப்ராப்பர்ட்டியை நோக்கி போறீங்க சார். இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன தேவை? ஃபைண்ட் த வேல்யூ. we have to solve that thing. அவ்வளவுதான். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சார், ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் திங் இஸ் log a minus log b அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துங்க சார். கரெக்டா? as Shakti told, sir, first log a by log b. Log a minus log b என்ன சார் அது? what will be log a by b. கரெக்டா? log a by b. சார் அதுக்கப்புறம் log அதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா அப்புறம் வர்றது log a plus log b ன்னு இருக்கு. log a plus log b னா log a into b. கரெக்டா சார்? அப்ப என்ன பண்ண? மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் தான் இங்க பண்ண போறேன் சார். இட் இஸ் 5 divided by 8 into 16. என்னது? கரெக்டா? log 5 minus log 8 இருக்குங்க plus log 16. சார் all those figures you take into values அப்படியே பண்ணிக்கோ. அப்ப log 5 divided by log 8 என்ன சார் ஆகும்? தட் இஸ் log 5 by 8 ஆயிடும் சார். அதுக்கப்புறம் பிளஸ் log 16 இருக்கு. அப்ப 5 by 8 into 16, that is nothing but 10. log 10 to the base 10, what is answer sir? It is nothing but 1. Clear. When you are solving, it will be like simple thing. Sir, the question படிச்சோனே if you are applying the right property, it will be less than a minute sir. Correct? Shakti, even if you solve, it will be less than a minute. Correct? But applying the correct property will lead to a right answer sir. Correct? இதுக்கு நீ சாதாரண வேற ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து உன்னை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக ரூட் 25 கொடுப்பாங்க. கரெக்டா? 5 ஸ்கொயர்னு கொடுப்பாங்க. அதை முன்னாடி எடுத்துன்னு வந்து சுத்தி இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ, you will be only arithmetically solving. You will not get to the right answer quickly. கரெக்டா? சால்வ் எப்படி வேணா பண்ணலாம். கரெக்டா? எந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணா ஈஸியா ஆன்சர் வருமோ that you have to apply and then get the right answer. Clear sir? அப்ப when you are solving the first question like this, you have to solve sir. question பார்த்த உடனே you have to see like this sir. Okay, log of sir log 10 root 25 minus log 10 2 cube plus log 10 4 square. This is a question, right? Sir, the path on என்ன பண்ணினோம்? applying the property like this sir. இந்த மாதிரி வந்தனா சார் a minus b, a plus b அத மாதிரி எடுத்து ஈஸியா பண்ணலாமான்னு பார்க்கணும் சார். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் you want to simplify the thing சார். அவ்வளவுதான். எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோ. எப்படி வேணா அப்ளை பண்ணிக்கோ சார். when you apply like this, it will come sir. It is 5 divided by 8 into 16. கரெக்டா? 5 divided by 8 ன்னு ஒரு ஃபேக்டர் plus 16 னா மறுபடி ab. கரெக்டா? applying the property like this sir. log a plus log b அப்படின்னா it is log ab sir. log a minus log b அப்படின்னா it is applying log a divided by b. This is the property which is applied in this question. Now solve for the general thing, arithmetical work. log 10 to the base 10, the value is 1. Clear sir?
Even if you solve in a detailed manner, it will not take less than a minute. And it will not take more than a minute, sir. Clear? Clear, everybody? Clear, done. Sir, next thing is, next question, sir. I want somebody to read the question, sir. Correct, sir? You can have the questions right. I will solve, sir. How to solve? I will share that screen with me. Okay, I will try to share the same page, but it is not possible. Sir, okay. So I'll read out the question and then I'll solve, right? So second question, A is to B is 2 is to 5, right? Then 10A plus 3B is to 5A plus 2B. Sir, இந்த மாதிரி standardized questions வந்துச்சுனா, இந்த மாதிரி questions வந்துச்சுனா, sir, how you will solve? First, let me understand how you understood, right? Sir, இந்த மாதிரி questions வந்து how you solve? You can just give me your ideas quickly. Sir, A oda value 2 எடுத்துக்கோ, B oda value 5 எடுத்துக்கோ. Okay, A oda value 2 னு எடுத்துக்க assume பண்ணிக்கோ, B oda value 5 னு assume பண்ணிக்கோ, sir. And then apply that in the given ratio, correct? You will be getting out the right values, correct? Clear exam, exactly. You can go with that methodology, which is actually right way, right? Sir, kuduthirukka values na take that values in similar way, sir, right? Adhe value eduthukra mari eduthuko, sir. Whether it will be right abdin keta value wise nee porra ஒரு figure எடுத்துக்கற பாத்தியா, that is right, correct? It is not that 2A oda value 2, it is not that B oda value 5 actually. Correct? It is in the ratio of 2:5. Assuming that the value is 2 and 5, it will be ratio of 2:5, correct? Sir, appa, what can I do? I can do it like this, sir. Apni kekkalam adutha kelvi. Sir, 2:5 அப்படின்ற ரேஷியோல இருக்குன்னா, sir, whether I can take A oda value 10, B oda value 25, sir. அப்படின்னா, sir, whether it is in the ratio of 2:5, yes. A is to B in the value 2:5 in the sir, I can assume any values, sir. Any values you can assume. Sir, I can assume 200, 500, sir. Yes, you can assume any value. Here for simplified purpose into 1 ன்ற மாதிரி எடுத்துட்டு 2:5 easily வந்துரும், கரெக்ட்டா? அப்படின்றதுனால we are just taking, sir, any value in the ratio of 2:5 can be taken, but we are assuming simple that 2 and 5 itself in the ratio of 2:5. We are applying that and then we are finding the answer. Clear? Sir, அப்ப இந்த மாதிரி values கேட்டிருந்தாங்க, A, B, A is to B எப்படிலாம் அப்படி கொடுத்துட்டு 3A plus 5B என்ன, 4A plus 2B என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா, assume those ratios itself as values and then substitute that, you will be getting out the right answer. Sir, I don't want to solve this question, sir. அப்படியே வாயால சொல்றேன், பாத்துக்கோ. Sir, 10 into 2 will be 20 plus 3 into 5 will be 15. 20 plus 15 will be 35. The first factor will be 35. Second factor will be 5 into 2 is 10. 2 into 5 is 10. 20. Correct? Sir, 35 is to 20. 35 is to 20 is nothing but 7 is to 4. Clear. Your answer is 7 is to 4. Sir, next question. Sir, ratio compounded of 4 is to 5 and subduplicate ratio of A is to 9 is 8/15. What is the value of A? Sir, you all know what is compound ratio. Compound ratio is nothing but product of all given ratios is nothing but compound ratio. Sir, subduplicate ratio of A is to 9. What is it, sir? How to take, sir, the values are subduplicate ratio, sir. A square is to B square is a subduplicate ratio of A is to B. Duplicate ratio of A is to B is A square is to B square. Sir, root A, root B. அப்படின்னா square root எடுத்தனா subduplicate ratio ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, square root எடுத்தனா subduplicate ratio ன்னு சொல்லுவாங்க. Sir, on the way, you can just product those given ratios and then get to the right answer, sir. Here. Clear. The given ratio is very simple. You can just proceed in such a way like you can get the answer clearly. Right, sir, don't get confused in that root எடுக்கணுமா, square எடுக்கணுமா, என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுல கன்ஃபியூஸ் ஆகாத. I will give you technique. Use that technique and then solve the right answer, sir. என்ன technique, sir? இங்க பாருங்க, simple thing. If you have any doubts, you can just apply this and then, sir, A is to B அப்படின்னா, what is the duplicate ratio, sir? A square is to B square. Sir, appa A square is to B square is a duplicate ratio of A is to B, correct? A square is to B square is the duplicate ratio of A is to B.
சார் இந்த மாதிரி தான் படிக்கணும் கரெக்டா சார் when you square the terms it will be duplicate ratio of the other கரெக்டா if you take square root of the terms it will be subduplicate ratio of the other சார் அப்ப இங்க given questionல what is that they are given subduplicate ratio னு கொடுத்திருக்காங்க சார் அப்ப என்ன பாரு you take a is to b ன்றதா what will be the subduplicate ratio root a is to root b is the subduplicate ratio of கரெக்டா a is to b கரெக்டா correct can I take like this root a is to root b is a subduplicate ratio of a is to b கரெக்டா எடுத்துக்கலாமா அப்படி சொல்லலாமா கரெக்டா when you take square it will be duplicate ratio when you take square root it will become subduplicate ratio clear sir appa in the given question what is a given question sir what is a given question sir what is a given question here 4:5 is the subduplicate ratio of a is to 9 4:5 is a The compounded ratio of compounded ratio of a is to 9 compounded ratio of 4:5. 4:5 yeah correct 4 yes sir okay And the subduplicate ratio of a is to 9. subduplicate ratio of a is to 9 அவனே கொடுத்ததனால சார் what will be your thing அப்ப 4/5 க்கு when product if you are taking sir subduplicate ratio na it is square root divided by 3 correct which is equal to what is it they have given sir 8 is to 15 8 is to 15 okay this is how you have to take sir clear sir idhula if you can solve a is easy correct if we can solve a is very easy clear right sir when you solve you can just get to write this like this sir correct 15 cancel aidum sir 4 into root a will be equal to 8 sir root a will be equal to 2 a will be equal to 4 clear a will be equal to 4 this is how you have to solve and get the right answer clear dana sir appa root a 2 na what will be the value of a ன்ற மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் சார் clear சார் 8 is to 15 னு வரணும்னா இந்த ஃபிகர் வேல்யூ 2 னு வரணும் சார் அப்ப root a ஓட வேல்யூ 2 அப்படினா a ஓட வேல்யூ will be 4 கரெக்ட்டா anyway you can assume and then you can take the right answer கரெக்ட்டா you can compare and then get to the right answer clear sir right sir இந்த மாதிரி क्वेश्चंसலாம் பாக்கும்போது இந்த क्वेश्चंसல சேவ் பண்ற டைம் தான் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ற சாப்டர்ஸ்ல அந்த ஆனவிட்டி இந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ்ல you can just take some more time sir okay avladhaan sir வித்தியாசம் கரெக்ட்டா எந்தெந்த क्वेश्चंसல maximum you can try to reduce time அந்த क्वेश्चंसல you have to reduce time sir இங்க எங்கலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க subduplicate ratio of a is to 9 னா என்ன அப்படின்றதுல எடுத்துக்கிறதுல கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க people கரெக்ட்டா you have to be very clear அந்த இடத்துல there is a confusion factor practice makes you clear in that way கரெக்ட்டா எப்படி எவ்வளவு வாட்டி practice பண்ணீங்களோ அவ்வளவு வாட்டில you will be clear sir இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படினா இந்த இதை எப்படி சார் ஓவர் கம் பண்ணனும் சார் இப்ப நான் எனக்கு அந்த இடத்துல கன்ஃபியூஷன் இருக்கு அப்படின்னா சார் லைக் திஸ் ஒன்லி ஹேவ் டு கம் ஓவர் கம் சார் எப்படி சார் ஓவர் கம் பண்ணும் நான் சொன்ன மாதிரி சார் இப்ப a is to b னு ஒரு ஃபிகர் இருந்தனா what will be the duplicate ratio a square is to b square சார் a square is to b square is the duplicate ratio of a is to b அப்படி படிக்கணும் சார் that is a statement way of giving the thing sir sir root a is to root b is a subduplicate ratio of a is to b correct அவன் கொடுத்திருக்கிறது ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருப்பான் நீ இப்ப ரூட் எடுத்தனா that will be subduplicate ratio ஸ்கொயர் எடுத்தனா it will be duplicate ratio clear everybody clear சக்தி sir அப்ப இந்த மாதிரி questions வந்தா this is how you have to solve sir I am not solving the questions and அந்த solvingல I am not focusing sir I am focusing on the entire type sir ஓகே நான் இந்த மாதிரி வந்துனாலே எப்படி பண்ணணும்ன்றதான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் கரெக்ட் be clear don't focus on the answers focus on the methodology which you are doing கரெக்ட்டா அப்படி பண்ணும்போது சார் எந்த क्वेश्चन எக்ஸாம்ல கேட்டாலும் it will be familiar for you it will not be the same question that will be asked same pattern will be tested in your exam கரெக்ட்டா the same pattern is going to be tested sir and the pattern is going to be either it will be sir இந்த இடத்துல क्वेश्चनல duplicate ratio போல triplicate ratio னு ஒரு क्वेश्चन மாறலாம் சார் அவ்வளவுதான் sir when you know the technique it is going to be easy it is not the அதாவது ஓஹோ இந்த क्वेश्चनக்கு இப்படி சால்வ் பண்ணுமா அப்படின்னு யோசிக்காத சார் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் ஆஃப் क्वेश्चन வந்தா இப்படி தான் சால்வ் பண்ணனும் அப்படி யோசி think your mentality
change your mentality in such a way like you can answer this type of questions in entirety. கரெக்டா ஒரு மெத்தடாலஜில ஒரு சம் சால்வ் பண்ணா போறோம், எந்த கொஸ்டின் வேணா கேளு நான் சால்வ் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும். ஓகேவா? கிளியர். சரி சார். The fourth question, sir, 1/2, 1/3, 1/5 and 1/x are in proportion. Then what will be the value of x? Sir, the question படிச்சோனே what is the property which is striking you, sir? Proportion. Product of extreme is equal to product of exactly, sir. The product of the extreme terms is equal to product of the middle terms. Correct? This is the property which you have to apply and then you have to get the value of x. Sir, 1/2 into 1/x is equal to 1/3 into 1/15. Sir, x is equal to 15/2, sir. 1/2x is equal to 1/15. 2x is equal to 15. X is equal to 15/2. That is going to be a right answer. Clear. The product of extreme terms is equal to product of middle terms. Correct? A, B, C, D are in proportion. Then AC is equal to BD. All clear? Right. Sir, when it comes to this type of questions, sir, you all would have been familiar with this type of question. Correct? P is equal to x power 1/3 plus x power minus 1/3. Sir, இது எந்த சாப்டர்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க சார்? எந்த சாப்டர்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க? Any idea? Index numbers. Okay, it is not index numbers, sir. Indices, right? Power indices and the first chapter lay third portion, sir. Okay, 1C. That is not index numbers. Pathuko. Sir, P is equal to 1/3 x power 1/3 plus x power minus 1/3. Sir, okay, what is the value they are asking? 3p cube minus 9p. இப்படிதான் கேக்குறாங்க. ஓகேவா? Find the value of 3p cube minus 9p. Sir, 9p okay sir. அது 9 into p அப்படியே போட்டுருவீங்க. Okay sir, fine sir. What is this value of p cube? இந்த p cube எப்படி சார் கண்டுபிடிக்க? சிம்பிள் சார், சிம்பிள். பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம். a plus b the whole cube என்ன ஃபார்முலா அதை அப்ளை பண்ண you will be getting the right answer. இந்த மாதிரி மெத்தடாலஜிக்கு இப்படிதான் சார் பண்ணும். சார் a plus b the whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b சார். ஓகேவா? plus 3ab into a plus b. சார் அதை எடுத்து அந்த வேல்யூல சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. கரெக்டா ஒவ்வொரு ஃபிகருக்கும் போடு. அப்புறம் தூக்கி டைரக்டா அந்த p cube வேல்யூ அங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. கரெக்டா you will be getting out the right answer. Clear everybody? Sir, ஒண்ணுமே இல்லை இந்த இடத்துல. வாட் இஸ் த டெக்னிக் விச் யூ ஹேவ் டு யூஸ் இஸ் ஒன்லி த ஃபார்முலா யூ ஹேவ் டு அப்ளை. ஓகே, a plus b the whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. அந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணு, you will be getting the right answer. சார், எனக்கா சால்வ் பண்ணி காட்ட முடியுமா சார்? இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டினை மட்டும் I will solve and show you for your understanding purpose. Sir, can you able to see the white screen board? Yes, sir. Can you read out the question, sir? And somebody can you read out the question for me? P is equal to X power 1/3 plus X power minus 1/3. Okay, enough. Find the value of 3p cube plus 9p minus 9p. Minus 9p. Okay, minus 9p. Sir, idan question. இங்க பாருங்க. Now just see. Sir, it is in a plus b. Correct? அப்ப I have to find out p cube. A plus b the whole cube. What is the formula, sir? A plus b the whole cube. Sir, I am going to use this formula. A cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Sir, what happens when it is a cube is nothing but x power 1/3 whole power 3. Up it will become x. Correct? Yes? Yes, sir. அதே மாதிரி b cube what it will become? It will x power minus 1/3 இருக்கும். The whole power 3 போட்டீங்கன்னா it will become minus 1 x power minus 1 இருந்துட்டு போட்டோம். Sir, 3 into x power 1/3 a க்கு b க்கு என்ன சார்? x power minus 1/3 a plus b க்கு sir it will be like the same factor. Okay, x power 1/3 plus
x power minus 1 by 3. Clear. Sir, I substituted everything there, sir. Understood, sir? Now, second step, what is that it is going to happen? The p cube, quick. Can anyone say, sir? Sir, in the factors, update sir. In the factor, sir. What is this factor, sir? What is this factor? Can anyone able to simplify? Quick. Technique, sir. In the a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Can anyone? Quickly say, sir, it is x, it is 1 by x, okay. It is 3 into x power 1 by 3 into x power minus 1 by 3. What happens, sir? 1, sir. 3 into x power 0, sir. Okay, 3 into 1. x power 1 by 3 plus x power minus 1 by 3. The back bracket kulla. Sir, when I multiplying by 3, verum p cube kandupidichom 3p cube abdina, sir, it is everything multiplied by 3, correct? 3x plus 3 by x plus 9, correct? Sir, minus 9p abdingiradhu, it is the same value, correct? X power 1 by 3 minus x power minus 1 by 3. Sir, by entire this factor gets cancelled. It is nothing but 3x plus 3 by x. Clear, everybody. When you simplify, you will be getting the right answer, sir. Done? Clear, everybody. Yes, sir. Right. When you simplify, you will be getting the right answer. So when you simplify, how to simplify? Sir, and the 3 common, it will be x plus 1 by x. Sir, in the very chinna vishayam panna appadina, you will be getting the right answers. Clear everybody? Done? Sir, in the ideology enna appadina, sir, you have to eliminate properly, sir. Eliminate properly na enna sir pannom? I have to use a cube plus b the whole cube formula perfect use pannom, sir. Done? Everybody? Sir, clear, sir? Clear, everybody? Yes, sir. Right. Sir, the fourth proportional to x, 2x, x plus 1 is what, sir? The fourth proportional to x, 2x, x plus 1 is what, sir? Clear, sir. How to solve this question? The path on every answer. The same technique. Clear. And the fourth proportional, every sir can quick. Any idea? Quick. Sir, enna sir பண்ணுவீங்க? Quick. Any. BD. Sir, same thing. Sir, correct. The Product of extreme is equal to mean, sir. Product of middle terms. Clear. Sir, same technique if you are going to apply, you will be getting the right answer. Sir. Clear? Sir, நம்ம டெக்னிக்கா ஃபார்முலைஸ் பண்ணிட்டு போயினே இருந்தோம்னா it will be very easy, sir. Sir, in the many questions in the என்ன சார் பண்ணுவீங்க? 3n plus 1 plus 3 power n divided by 3 power n plus 3 minus 3 power n plus 1. What will be the value? Sir, இதை பார்த்தோன்னே என்ன சார் வருது? குயிக்கா. சார் காமன் எடுக்கலாம் சார் 3 power n. அவ்வளவுதான் சார். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னே 3 power n காமனா இருக்கு. When you take the 3 power n common, sir, you will be getting out the final answer, sir. கரெக்ட்டா? ஏன்னா மேலேயும் நியூமரேட்டர்லயும் 3 power n ன்ற ஒரு வேல்யூ காமனா இருக்கு. டினாமினேட்டர்லயும் 3 power n ங்கிறது ஒரு காமனா இருக்கு. Sir, try to take the 3 power n, the common factors which is lying in all the four அந்த என்ன சொல்றது, அந்த 4ஓட அந்த 4 இது A B C D அந்த 4ஓட இதுலயும் காமனா இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் ட்ரை டு டேக் இட் அவுட். யூ வில் பி கெட்டிங் அவுட் த ரைட் ஆன்சர். அந்த இடத்துல 3 power n நியூமரேட்டர்ல இருந்து காமன் ஆயிடு, 3 power n டினாமினேட்டர்ல இருந்து காமன் ஆயிடு. யூ வில் பி கெட்டிங் அவுட் த ரைட் ஆன்சர். கிளியர் எவரிபடி? Sir, question number 8. Sir, can you able to see the question? Everybody is in line with the question. Sir, x square minus y minus z the whole square plus. Sir, ஒரு பெரிய question இருக்கு. இத பார்த்தோனே sir, there is a small technique, sir. இத பார்த்தோனே உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா, you should know a small technique, sir. என்ன technique, sir? Indices chaptersல sir, when there is a cyclic order,
when in indices chapter, correct? When there is a cyclic order, என்ன சார் ஆன்சர் வரும்? What is the answer you will be getting? அப்படின்னா sir, you will be getting the answer as 0, sir. Zero. Correct. When it is in cyclic order, your answer will be in 0, sir. Clear. Sir, இதே லாகிரிதம்ல இருந்தனா your answer will be equal to 1, sir. Clear. Okay va? Sir, இதெல்லாம் குட்டி techniques which you have to know, sir. Okay, which you have to be very familiar with, you have to know very well, sir. Clear. Sir, இந்த மாதிரி குட்டி questions-லாம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா directly you can apply and then you can get to the right answer, sir. Clear. Sir, அப்படி இல்ல எனக்கு ஏதாவது வேற மாதிரி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா எப்படி சார் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா சார் சிம்பிளா சால்வ் பண்ணணும்னா சார் assume values for x, y, z and then solve, sir. You will be getting the right answer. Clear. Assume 3 values for x, y, z and then solve for it. You will be getting the right answer. Clear. Clear everybody, sir. In the மாதிரி cyclic orderல questions இருந்ததுனாலே answer is going to be 1 always. 90% the answer is going to be 1, sir. அந்த இடத்துல 1 ன்னு அப்ளை பண்ண ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துனே இரு. Sir, next type of question is 10th question, sir. Okay. 10th question. What is the 10th question, sir? 3x minus 2, 5x minus 6 is the duplicate ratio of 2/3. Then the value of x is. How to solve this type of questions? How to solve this type of questions? Any idea, sir? Quick. Any idea? How to solve this question? Sir, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அவ்வளவுதான் சார். a square is to b square is the duplicate ratio of a is to b. அதே technique, correctா? Sir, apply the same technique here and then solve for the answer. You will be getting the right answer. Clear everybody? Clear. Yes, sir. Right, sir. I am going to the next question, sir. Alpha and beta are the roots of the equation x square plus 7x plus 12 is equal to 0. Another, alpha and beta are the roots of the equation. Okay. For an equation, alpha and beta are the roots, sir. Then equation of whose roots alpha plus beta the whole square and alpha minus beta the whole square will be. Sir, இத பார்த்தோனே what is the technique which comes into your mind, sir? இத பார்த்தோனே ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆயிருக்கும் இந்த क्वेश्चन படிச்சோனே. How to proceed? Formula base பண்ணி proceed பண்ணலாம், sir. Okay, sir. When the roots are given, how to obtain a formula, sir? அது என்ன formula, sir? X square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. அப்படின்னா போட்டனா that is the equation. Clear, sir. Sir, இப்போ எனக்கு அதுக்கு என்ன சார் தேவை? ஆல்பா பீட்டா கண்டுபிடிக்க தெரியணும். ஓகே, ஆல்பா பீட்டா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும்? அவன் ஒரு ஈக்குவேஷனே கொடுத்துட்டான். ஆல்பா பீட்டா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும்? It is easy. Let minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. இது போட்டீங்க அப்படின்னா சார் you will be getting the root. Alpha beta ஒன்னுக்கு பிளஸ் ஒன்னுக்கு மைனஸ், சார் you will be getting the right answer. அப்படி இல்லையா சிம்பிளிஃபை பண்ணு சார். Simply solve the equation. கரெக்டா? மேல 7 கீழே 12. When you add it should be 7 plus 7. When you multiply it should be plus 12. அப்ப என்ன சார் வரும்? 4 3. கரெக்டா? 4 and 3. 4 plus 3 will be 7. Okay, 4 into 3 will be 12. Correct? Appa x plus 4 is equal to 0. X plus 3 is equal to 0. Appa x is equal to minus 4. Y annor will be beta is equal to minus 3. Correct? Sir, appa minus 4 minus 3 is the two roots of the equation. Sir, appa substitute there, sir. Minus 4 minus 3 the whole square minus 4 plus 3 the whole square. Okay, that will be the two roots. Next two roots will be like this. ஏன்னா ஆல்பா பீட்டான்னு சொல்றாங்க. ஆல்பா வந்து நம்ம கொஸ்டின்ல -4 எடுத்துக்கோ, பீட்டா வந்து -3 எடுத்துக்கோ. அப்ப ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா வில் பி -4 -3 -7 the whole square 49. சார், ஒரு ரூட் வில் பி 49. அடுத்த ரூட் பாரு, ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா the whole square. ஆல்பா இஸ் -4, பீட்டா மைனஸ் பீட்டா இஸ் மைனஸ் ஆஃப் +3. அப்ப -1 the whole square. ஒரு ரூட் வில் பி 1. அப்ப 49 1. அப்ப ரெண்டு ரூட்டும் என்னென்ன ரூட்ஸ்? 49 and 1. அப்ப 49 plus 1 sum of the roots will be 50. கரெக்டா? சார், product of the roots will be 49. அப்ப x square minus 50x plus 49 is equal to 0 will be the right answer. Clear. Understood, sir? Simply, sir, இந்த மாதிரி questions கேட்டாங்க என்ன பண்ணணும்? ஆல்பா பீட்டா கண்டுபிடிச்சுக்கோ. ஆல்பா பீட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டு try to substitute there in that two equations and then obtain that
new two roots, and the two roots are you form the equation x square minus sum of the roots into x plus product of the root is equal to 0. Apply பண்ணுங்க. You'll be getting the right answer. Clear? This is how you have to step by step you have to proceed. Sir, அதே மாதிரி மறுபடியும் என்ன கொடுத்திருக்காங்க 2x square plus 3x plus 7 is equal to 0. Next question. Alpha and beta are the roots of the equation. Correct? அந்த ஒரு equation கொடுத்துட்டாங்க. அந்த equationல alpha and beta கொடுத்துட்டாங்க. Are the roots னு சொல்லிருக்காங்க. வேற எதுவும் சொல்லல. Find the value of alpha by beta plus beta by alpha. How to solve, sir? இத பார்த்தோனே what is that strikes in your mind, sir? What is that strikes in your mind? சரி, எனக்கு ஒண்ணுமே ஸ்ட்ரைக் ஆகல சார். கரெக்டா? என்ன சார் பிளாங்கா இருக்கு சார். எதுவுமே எப்படி சார் போறது? போன கொஸ்டின்லயாவது யூ டிட் சம்திங் சார். ஓகேவா? யூ டிட் சம்திங் கரெக்டா ஈஸியா எனக்கு வந்தாம இருந்தது. இந்த சம்ல என்ன சார் பண்ணலாம் சார்? எனி ஐடியா? ட்ரை டு கிவ் மீ யுவர் ஐடியா சார். மைண்ட கொஞ்சம் வேலை செய்யுது. ஈஸி ஒன். சார் பீட்டாக்கு மேல இன்வெர்ஸ் கொடுத்திருக்கனால ஆல்பா டிவைடட் பை பீட்டா அப்படி போட்டு பண்ணலாம். சரி, ஓகே. டேக் சம்திங். அது ஓகே. ஆல்பா பை பீட்டா தான் எடுத்துக்கணும், பீட்டா பை ஆல்பா தான் எடுத்துக்கணும். அது ஒன்றும் பிரச்சனை சார். இப்ப இங்க ஆல்பா பீட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்க போறீங்க? கேன் யூ ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஆல்பா பீட்டா ஸ்பெசிபிகலி? சார் ஆல்பா ஈக்குவல் டு minus b plus b square minus 4ac by 2a. ஓகே, ஃபைன். சார் பெட்டர் வே ஐ ஜஸ்ட் லெட் யூ நோ சார். ஈஸியஸ்ட் வே. கரெக்டா சார்? இப்படி போட்டா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். குணசேகரன் கரெக்டா? யூ வில் பி alpha plus beta is equal to minus b by a, alpha into beta is equal to exactly சார். x square வேல்யூ கிடைச்சிரும். உனக்கு ஃபார்முலா தெரியும். என்ன ஈக்குவேஷனோட ஃபார்முலா என்ன சார்? x ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இன்டு x பிளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. கரெக்டா? அப்ப சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா உனக்கு தெரியும், ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் ஆல்பா பீட்டா உனக்கு தெரியும். சார் வித் திஸ் கேன் யூ ஏபிள் டு டூ சம்திங் அப்படிங்கறத பாரு சார். சே மீ கிளியர்லி சார். கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க. அது என்ன சார் கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி? கொஸ்டின் சார், கொஸ்டினை படிங்க. வாட் இஸ் தி கொஸ்டின்? 2x square plus 3x plus 7 equals to 0. Alpha and beta. Then alpha beta. ஓகேவா? இதுல வந்து நமக்கு என்ன தேவை? ஃபர்ஸ்ட் சார் ஈக்குவேஷன் should be in the format of x square. கரெக்டா? அதனால டிவைடட் பை 2 பண்ணிடுறேன் எல்லா இடத்துலயுமே. ஓகேவா? அப்ப x ஸ்கொயர்ன்ற இடத்துல ஃபார்முலா வச்சிடுறேன். இப்ப நவ் ஐ அம் ஈக்குவேட்டிங் லைக் திஸ் சார். என்ன சார் ஈக்குவேட் பண்றேன்? இங்க பாருங்க. x ஸ்கொயர் பிளஸ் x square minus sum of the products into x. கரெக்டா? இதான் ஃபார்முலா. into x plus product of the roots is equal to 0. நான் ப்ராடக்ட் னு சொல்றது எல்லாமே sum of the roots, product of the roots. ஓகேவா சார்? sum of the roots is nothing but alpha plus beta. அப்ப alpha plus beta என்ன சார் வேல்யூ? it is 3/2. minus 3/2. it is not 3/2, it is minus 3/2. be careful. ஓகேவா? ஏன்னா நம்ம ஃபார்முலா படி x ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் தான் சொல்லணும். ஃபார்முலா இப்படிதான் ஈக்குவேட் பண்ண முடியும். அப்ப sum of the roots will be minus 3/2. product of the roots என்ன சார்? 7/2. 7/2 சார். இதை வச்சு நான் என்ன சார் பண்றது? என்ன கேட்டதோ ஆல்பா பை பீட்டா பிளஸ் பீட்டா பை ஆல்பா. சார் எல்சிஎம் எடு. அவ்வளவுதான் சார். கிராஸ் மல்டிப்ளை அண்ட் சி இட் இஸ் ஆல்பா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆல்பா பீட்டா. சார் இதுக்கப்புறமா எனக்கு வேலையை எனக்கு இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல சார். ஐ ஹேவ் டேட்டா ஆஃப் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா, ஐ ஹேவ் ஆல்பா பீட்டா. சார் ஆல்பா பீட்டா இருக்கு, ஆனா ஆல்பா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர்ல கேக்குறீங்க. இதுக்கும் அதுக்கு என்னவா சம்பந்தம் இருக்கா? எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு சார் சின்ன பசங்க ஸ்கூல்ல இருந்து. a plus b the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. கரெக்டா சார்? யூஸ் தட் டெக்னிக் அண்ட் தென் ட்ரை டு சால்வ் திஸ். சார் எப்படி சார் பண்றது? ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா the whole square minus 2 alpha beta will be alpha square plus beta square. கரெக்டா? நான் அப்படி சொல்றேன். Prove me if I'm wrong. Sir, alpha square plus, what is alpha plus beta the whole square? Alpha square plus beta square plus 2 into alpha beta. Correct? And the 2 alpha beta minus பண்ணிடுறேன். It will be alpha square plus beta square. Correct. Clear. Sir, if everything I have converted in terms of alpha plus beta, alpha beta. Correct? Substitute that values and then come out. Clear.
Clear, sir? Sir, இது கஷ்டமா இருக்கு சார். எனக்கு நான் டைரக்டா ஆல்பா பீட்டா எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு போயினே இருப்பேன் சார். கரெக்டா டைரக்டா மைனஸ் பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac டிவைடட் பை 2a போட்டு போயினே இருப்பேன் சார். போயிட்டே இருக்கும். அப்பயும் கண்டுபிடிக்கலாம். யூ கேன் ரைட் போத் டெக்னிக்ஸ் ஆர் சேம் ஈக்குவல். கிளியர். இந்த டெக்னிக் ஏன் சொல்லி தரேன்னா சார், ட்ரை டு சால்வ் இன் சச் a way like if it is familiar you can go with this technique also. Correct? Without solving much கிளரிக்கல் மேத்தமெட்டிக்கல் எல்லாம் இல்லாம சார், யூ கேன் ஜஸ்ட் சம் ப்ராடக்ட்டை வச்சே கண்டுபிடிக்க முடியுமா? சம் ப்ராடக்ட்டை வச்சே கண்டுபிடிக்க முடியும் வித்வுட் ஃபைண்டிங் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா. கிளியர் சார். யூ இந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க, அவள் தான். ஒன்லி தீஸ் டெக்னிக்ஸ் யூ ஹேவ் டு will help you to solve the question in an easier way. கரெக்டா சார்? எப்படி வேணா சால்வ் பண்ணலாம், ஈஸியர் வேயா சால்வ் பண்ணணுன்றதுக்கு இருக்காங்க வித்வுட் மச் டிஃபிகல்ட்டி. சார் இதை பார்த்தோன்னே யூ ஹேவ் டு பி next time when they are asking like this, sir, alpha by beta அப்படின்னா try to use this technique and then solve, sir. Clear sir. Try to use this technique and then find out the right answer. Okay then, fine sir. Next question comes is inequalities. Sir, inequalities, what is this inequalities அப்படின்னா sir, diagrammatic bar அந்த என்ன சொல்றது, ஒரு கிராஃப் எடுத்துட்டு கிராஃப்ல பிளாட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க விஷயம் சார். ரைட் சார்? எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க? When the equations are given, how many equations are given here, sir? 2 equations and then 2 conditions are given here. Sir, 2 equations. What are the 2 equations? 5x plus y is lesser than or equal to 100. X plus y is lesser than or equal to 60. This is the question given. Correct? This is the question given. Condition is x is greater than 0, y is greater than or equal to 0. Correct? Either 2 conditions is given, 2 equations are given. Sir, how to solve these type of questions? Your technique is here, sir. Just see. Sir, first equation. Tell me the first equation. 5x plus y is equal to 100. Okay, y is lesser than or equal to 100. Correct? Apparam x plus y is less than or equal to 60. Y less than or equal to 60. right. Done. Sir, see here, first step is equate to 0, sir. First step to make the equation to 0. Done. First step enna pannom, make equate it to 0, sir. Right. Sir, equate pannு sir. அந்த first equation எடுத்துக்கோ. Arrive 2 points. எப்படி சார் arrive 2 பண்றது? சார் put x is equal to 0, y is equal to 0. சார் x 0 போடும்போது என்ன y வேல்யூ வருதுன்னு பாரு. x 0 போடும்போது y வேல்யூ என்ன சார்? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல 100 சார். 100. சார் அப்ப பாயிண்டா மார்க் பண்ணனும், x, y மார்க் பண்ணனும்னா என்ன சார் வரும்? 0,100. 0,100. சார் அதே மாதிரி when putting y is equal to 0, X what is happens, equal sir? to 20, sir. 60,0. y is equal to 20,0, sir. ஓகே. இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல x 0 y 0 ன்னு போட்டா 2 பாயிண்ட் கிடைக்கும். அந்த 2 பாயிண்ட் எடுத்துக்கோ சார். அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல I am putting x 0 y 0. What will be the 2 points, sir? Quick. Y 60. Sir, put y is equal to 0, x 60. That அப்ப 0,60 and 60,0 are the 2 points. Okay, are the 2 points, sir. Now obtain, plot everything in the graph, sir. Plot everything, the 2 points in the graph and then see, sir. என்ன சார் எப்படி சார் பிளாட் பண்றது சார்? here see சார், உங்களுக்கு ஒரு ரஃப் வியூ தான் சார். அதுக்குன்னு இது மாதிரி பார்க்க கூடாது. x axis y axis, ஓகேவா? ஃபைன் சார். give me the points, sir. Give me the points. What are the points available, sir? அந்த ஒரே லைன்ல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டுத்தையும் சொல்லுங்க சார். it is 0,100 and 20,0. என்ன சார்? 0,100. 0,100 is like this, correct? 20,0 is here.
Next point 60, 0, 0, 60. X la 60 na inga, Y la 60 na somewhere between here. Okay, sir. This line will go like this. This line will go like this. Meeting point, sir. Meeting point, sir. Solve for both the equation. You will be getting that point of intersection. When you solve 1 and 2, you will be getting somewhere 10, between 50, sir. 10, 50 will be your point of intersection, sir. Now, first thing என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா, sir, when it is lesser than or equal to 0, என்னது? When it is lesser than or equal to 0, sir, you have to shade the lower region, sir. Less na lower, correct, sir? Lower or left. Lesser than na lower or left region you have to shade. Sir, what happens? Lower or lesser region na, sir, lower na like this, correct? Rendume lesser than na irukradhanaala lower or left. Sir, both the things will be shared like this. You have to shade like this. Sir, in the idukku you have to shade like this. Lower portion na keela. Sir, now see the common shaded portion. Eduthalam, sir. Can I just see any colors here? Sir, I am just focusing like this, sir. Okay. And the common shaded portion, sir? In the W, correct? A, B, C, and then D. Common shaded W, correct? Sir, what are those 4 points, sir? That's the question. Sir, it is 0, 0, 20, yes, sir, what is the value? It is 20, 0, correct? 10, 50, and then 0, 60. Clear? Clear, sir? Yes, sir. Yes, sir. This shaded portion is actually your answer. Appa 0, 0, 20, 0, 50, 10, 50, and then 0, 60 will be your right answer, sir. This is how you have to solve these questions with inequality, sir. Okay. Clear. And the shaded portion, the answer. Shaded portion is going to be that 4 portions. Fine, sir. Clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Right. Sir, next question, sir. How to frame the equation itself, sir? Next question எப்படி கேட்டிருக்காங்க சார்? இப்போ நீங்க இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்து கிராஃப்ல பிளாட் பண்ண சொன்னா எப்படி பிளாட் பண்ணுவீங்கன்றது முன்னாடி கொஸ்டின். இப்போ ஈக்குவேஷனை எப்படி சார் ஃப்ரேம் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது இந்த கொஸ்டின், சார். ஜஸ்ட் சி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் டிமாண்ட் தட் த எம்ப்ளாயர் ஷுட் எம்ப்ளாய் நாட் மோர் தேன் 5 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் டு 1 ஃப்ரெஷ் ஒன். சார், ஜஸ்ட் சி என்ன சொல்றாங்களா? சார், யூ ஷுட் நாட் எம்ப்ளாய் மோர் தேன் 5 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் to 1 fresh one, sir. அப்ப 5 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தா ஒரு ஃப்ரெஷ் ஒன் தான் இருக்கணும். You should not employ more than 1 fresh one, fresh person. Clear, sir. இதுதான் கொஸ்டின், சார். அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க? the fact is represented by experienced person should be as X and then the fresh person as Y அப்படின்னு சொல்றாங்க, சார். With this you have to frame a equation. எப்படி சார் ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க? சார், சிம்பிள். Y தான் கண்டிஷன். அந்த Y கண்டிஷன் என்ன சார்? It should be like only 1, கரெக்டா? Y வந்து it should be only 1/5 of X, கரெக்டா? Y is nothing but 1/5 of X. Clear. What they are in the question they are saying is it is Y is nothing but 1. It should be only 1/5 of X, கரெக்டா? சார், 1/5 of X க்கு மேல போக கூடாது, கரெக்டா? அப்ப X/5. அப்ப you should not employ more than 5 experience hands to 1 experience hand அப்படின்னா சார், அப்ப Y should always be greater than that 1/5, sir. Clear. இந்த 1/5 of X தாண்டி எப்பயுமே இருக்கும், சார். That is how you have to frame an equation, sir. Clear. சார், அந்த கொஸ்டினை வச்சு you have to frame an equation, கரெக்டா? இப்ப இந்த கண்டிஷன்ல அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா கரெக்டா வருமா அப்படின்னா வரும். இப்போ Yங்கிறது 1%, அது it should be always greater than 1/5 of X, கரெக்டா? 1/5 of X ஓட கிரேட்டர் தான் இருக்கும் அப்படின்றது அந்த கண்டிஷன் மட்டும் தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அவுட் ஆஃப் த கிவன் கொஸ்டின்ஸ். அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு போயிங்க. கிளியர் சார்? ரைட் சார்.
then comes your important chapter, sir. இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த சாப்டர் கரெக்டா, சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், ஆனுவிட்டி, கரெக்டா ஒரு 10 questions இந்த சாப்டர்ஸ்ல இருந்து கண்டிப்பா இருக்கும். when combined all together, your simple interest, compound interest, annuity, there will be 8 to 10 questions sure shot, sir. There will be 8 to 10 questions sure shot. Right? We'll discuss all these questions today now, and then we'll move ahead. Sir, I want you to know one more thing, sir. I want you to understand one more thing. Sir, in the mock test papers, they are bifurcating part A, part B, and part C. Correct? Sir, part A is fully correct. Logical, first business mathematics. Apron, you have logical reasoning. Apron, you have statistics. In the question paper, correct? You have 16 pages of question paper, where which the first 50 questions, first almost 40 questions is your business mathematics. Correct? First 40 is your business mathematics. 41 to almost 60. Correct? Almost 60 is your correct logical reasoning and the 20 marks. And then one more 40 is your statistics. Avangale part A, part B la kuduthirukanga. Sir, satyama exam hall la ipdi irukka sir question paper. Sir, I want you to be very much known to the fact like it will not be in a sequential way as you see right now. Mark test la paakra mari it will not be in a sequential way. Sir, meaning first question random kanna appadana irukkalam, 20th chapter la irundhu kuda varalam, statistics irukkalam, logical reasoning irukkalam, endha question venala irukkalam first chapter. Second chapter is also similar. Sir, na first 40 question paatha eppadi irundhalum business mathematics mattum dhaan varuma sir, appadi varadu. First 40 mark la ella question me irukum, second 40 mark la ella question me irukum, third 40 mark la eppadi ella question me irukum sir. Appo meaning every question will be jumbled. Sir, நான் லாஜிக்கல் ரீசனிங் நல்லா படிச்சிருக்கேன் சார். லாஜிக்கல் ரீசனிங் கொஸ்டின் மட்டும் போய் தேடி தேடி படிக்கணும், 100 கொஸ்டின் நீ படிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்ப லாஜிக்கல் ரீசனிங் கண்டுபிடிக்கணும், கரெக்டா எங்க இருக்கு எது இருக்குன்னு தெரியாது சார். அதனால go in a sequential way. Sir, don't freeze your mind like ஐயோ எனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் போடுவேன், அதெல்லாம் உன்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இங்கே there is a sequential way of writing, கரெக்டா? In your mark test they have given like that, but still in your exam paper you cannot expect like this. And then another important drawback which you will be facing is இப்ப நம்ம பண்ற டிராபேக், கரெக்டா சார்? கொஸ்டினை பாத்துக்கணும், பின்னாடி போய் சால்வ் பண்ணணும், கரெக்டா? யூ வில் பி கிவன் ஒன்லி a rough sheet, அதாவது கொஸ்டின்ஸ் டு சால்வ். உனக்குன்னு கொடுக்கக்கூடிய ரஃப் ஷீட்ஸ்ன்னு பார்த்தனா கொஸ்டின் பேப்பர் புக்லெட் பின்னாடியே இருக்கும். கொஸ்டின் பேப்பர் புக்லெட்டோட பின்னாடியே இருக்கும், லாஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கும் சார். நீ 3rd பேஜ்ல கொஸ்டின் படிச்சுன்னு இருப்ப, 15th 16th பேஜ்ல போய் ஆன்சர் சால்வ் பண்ணணும். அப்ப திருப்பி 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 யூ ஹேவ் டு mismatch and then you have to jumble. Sir, அதுக்கு என்ன சார் ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்றேன், பக்கத்துலயே எழுத முடியுமா எழுதிக்கோ பென்சிலால. சார், யூஸ் யுவர் பென்சில் and then scribble nearby itself. Don't waste your time by going பின்னாடி அந்த சைடு போயிட்டு. சார், சில பேர்லாம் இருப்பான் அப்படியே பிளாக் பென், ப்ளூ பென், ஒயிட் பென் எல்லாம் வச்சு எழுதுற மாதிரி சார். அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போடுறேன் சார். nobody is going to see your step. கரெக்டா? if you are shading the right answer you are going to get full marks. if you are not shading, gone. கரெக்டா? அதனால சார் கண்ணாபின்னு இருக்கு, கிறுக்கி போடு ஆன்சர். எனக்கு தேவை ஆன்சர், அவ்வளவுதான். எப்படி வேணா கிறுக்கோ சார். முன்னாடி எழுதக்கூடாது அது எதுன்னு வந்து திட்டினாங்கன்னா அழைச்சு கொடுத்துட்டு போறேன் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டுன்னு சொல்லிட்டு, அவ்வளவுதான். கரெக்டா? உட்காந்து பக்கத்துல அழைச்சு கொடுத்துட்டு போறேன் மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கரெக்டா? பக்கத்துல கிறுக்க முடியாதுன்னா சார் nobody is going to stop you anywhere. கரெக்டா? பக்கத்துலயே கிறுக்கு. யூஸ் எவ்ரி single possibility to solve the question before 2 minutes. அவ்வளவுதான் சார். எதெல்லாம் உனக்கு 2 minutes மேல போகும்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணு. மீனிங் சார், நான் பின்னாடி திருப்பி அங்க போய் உட்காந்து சம்ம போட்டு இங்க சைடு பார்த்து எதுனா 2 நிமிஷம் மேல ஆயிடும், பக்கத்துலயே போடு. கரெக்டா? இதே மாதிரி 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களா, பக்கத்துல டைம் கேப் இருக்குல்ல, குறுக்க எழுது. லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் யர் கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த இடம் கேப் இருக்கும், கரெக்டா? I am pointing, right? Can you able to see the pointer? சார், அந்த இடம் கேப் இருக்கும் எழுது. ரைட் சைட்ல இந்த இடம்லாம் அந்த கேப் இருக்கும் சார். உங்களுக்கு அந்த எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கேப் கிடைக்கும் சார். கொஸ்டின் பேப்பர் மேல கீழே சைடு எல்லா இடத்துக்கும் இருக்கு. உங்க கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தாலே பையன் படிக்கிற பையன் தெரியும், ரைட் சார்? கடைசியில திட்டுறாங்க சார், இதெல்லாம் எழுதக்கூடாது அப்படின்னா உட்காந்து அழைச்சு கொடுத்துட்டு வந்து கரெக்டா கையால உட்காந்து பொறுமையா எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சோடனே அழைச்சு உட்காந்து அவங்ககிட்ட எக்ஸாமினர் பக்கத்துலயே உட்காந்து அவங்க கரெக்ட் பண்ணிட்டோம், கரெக்டா? அவங்க பேப்பர் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும், நீ போய் பக்கத்துல வந்து அழைச்சு எழுதி கொடுத்துரு, கரெக்டா? கிளியர் சார். nobody is going to stop you anywhere. அதை பண்ணாதம்பாங்க, பட் யூ டூ, கரெக்டா? nobody is going to stop you. கரெக்டா? 8 பக்கத்துல அழைச்சு போற 2 நிமிஷத்துல, instead of going there, correcta, solving the question and then coming back, correcta, it will take some time, correcta? This is time saving technique.
Right, sir? Now the first question, we will see 20 questions and then we will drop for the day, sir. Right? 20 questions முடிச்சிட்டு நீயோட next stop பண்ணிக்கலாம். Next set நாளைக்கு ஆரம்பிக்கலாம். Right? Right, sir. In what time the sum of money doubles itself at 6.25% 6.25% per annum simple interest? Sir, simple interest, sir. Sum of money doubles itself at 6.25 at what time? Clear? Sir, இப்போ 100 ரூபா போட்டனா 200 ரூபா ஆயிடும். At what time it will be double in கேக்குறாங்க. Clear, sir? What you will be doing, sir? What you will be doing? Any idea? Quick, any idea? What is the technique you will be using, sir? Sir, simple, sir. Interest is equal to PNR by 100. Okay, interest is equal to PNR by 100. Sir, interest in that level, sir, assume that P is principal is 100. But the interest will also be equal to 100. Correct? 100 plus 100, it will become 200. Amount will become 200. Up interest 100, principal 100. Correct? You know, percentage 6.25%. N is the only missing figure. Sir, you can apply substitute and then you can get the right answer. Okay, sir. This is no problem, sir. I can get the question easily, sir. If you question, it will be like 16 years. You can take the amount back, sir. Okay. I'll double okay, sir. Fine, sir. Okay. Technique, sir. Simple technique, sir. The methodology simple. That will be technique. Okay, sir. I'll give you one more additional one-liner, sir. There can be only one missing figure to a formula. There can be only one missing figure. If there is more than one missing figure, for example, the PNR, I is equal to PNR by 100. Okay, sir, I should have every figure. If interest I should have all the figures, correct? P, N, R. Then only I can find out the interest using this formula. Sir, suppose two figures are missing here. Assume that interest I is equal to principal and how we are going to find out the answer. Now you cannot use this formula. Meaning there can be only one missing figure to a formula. The formula correct? The formula one missing figure factor simple. This is the only one-liner which you should hold for your maths exam. Right. Great. Let's see. In the sir, going again, you can simplify and say P, I is interest is 100. Sir, assume any values. 100,000, I and P will be same. 1,000 will be interest. Correct? Doubled and the amount will become 2,000. If amount 1,000, it will become 2,000. So substitute every figure. There will be only one missing figure, which is T. P and R by under N missing figure. Sir, correct? You can apply the same formula and then get the right answer. Sir, next question. See. X invest rupees 10,000 every year starting from today. Okay, sir, X invest rupees 10,000 every year. Okay, starting from today for next 10 years. Rate of interest is 8% per annum compounded annually. What is the future value of annuity? Sir, I want to specific, sir. What is the future value of annuity? Sir. If annuity immediate, annuity regular, sir. First step for you. What is it they are asking? Future value. Okay, sir. Doubt of question is done, sir. Whether it is annuity regular or annuity immediate. Quick. First step you answer me. Whether it is annuity regular or annuity immediate. Immediate, sir. Immediate. Immediate. Starting from today is a highlighting word which states that annuity immediate is a question. Right. Sir, so that I have to find my future value of annuity immediate, sir. Okay. I have to find future value annuity immediate, sir. Sir, be careful. Now comes your answer. Now comes your formula. Enna formula, sir? Enna formula, sir, use pannu? Future value of annuity regular into 1 plus I. Correct? Two step. Future value of annuity regular into 1 plus I kandupidi, you will be getting the future value of annuity immediate. Clear. Understood, sir? At the start of the class today, we have just seen the technique, correct? Sir, only future value annuity regular na kandupidi. I will memorize the formula. Enna formula, sir? Annuity into 1 plus I the whole power n minus 1 divided by I. Correct? Into 1 plus I pota appadina, you will be getting out the
future value correctly. Sir, all the other things are given in the question itself. Sir, 1.1 plus 0.08 the whole power 10 is value is given already. Sir, apply to substitute pannu. Mathematically solve, you will get to the right answer. Appa, sir, appa enoda question la there is only one missing figure angrada ensure padikanuma. Appa neenga solra question la only one missing figure abindrathu annuity iruka. Sir, what is annuity here? What is annuity here in the question? 10,000. 10,000. Sir, 10,000 is the same amount every year. Okay, within the same time frame. Correct. Within the time frame which is paying. Correct. 10,000 is annuity here. Sir, an annuity irukku. Ye irukku. 1 plus I the whole power n. Sir, I irukka n irukka. Correct. I irukku 10 years n irukku. Compound annually nu kudutam. Okay, percentage of interest 8% per annum nu kudutam. Sir, okay, fine. Every data is available with me. Appa future value is the only missing figure in the formula. Appa what I am using that formula is the right formula. I can go ahead, I'll get the right answer. Clear. And the into 1 plus I மட்டும் மறந்துடாத. கரெக்டா? Future value of annuity regularly இருந்து into 1 plus I பண்ணாதான் answer வரும். கரெக்டா? Sir, will your answer change if the question is like this? கரெக்டா? Will your answer change if the question is like this? Mr. X invests 10,000 every year. Correcta? At the end of the year for next 10 years, suppose interest rate is 8% per annum compounded annually. What is the future value of annuity? It will change, sir. Regular. You have to find out Annuity value of regular. annuity regular. Okay, you have to find out future value of annuity regular. Sir, in the type of questions, you have to understand the question and then apply the formulas. Clear. எந்த question கேக்குறான், என்ன formula use பண்ணும் அப்படிங்கறத பொறுமையா பார்த்து understand பண்ணி யூஸ் பண்ணும். Clear? Done? Right, sir. அப்புறம் next question பாருங்க. The difference between simple and compound interest for 3 years at 5% per annum is 228.75. Compound interest for on the sum of 2 years at 5% per annum is what? அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா சார்? அப்ப வாட் இஸ் given question? given questionல பிரின்சிபல் இல்ல, கரெக்டா? இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, எதுவுமே இல்ல சார். they are given only the difference between simple interest and compound interest. ஓகேவா சார்? நமக்கு தெரியும் difference between simple and compound interest for the first year is 0, second year is pi square, third year is p into, கரெக்டா? one formula will be there. கரெக்டா? என்ன ஃபார்முலா சார்? அது ஞாபகம் இருக்கா? some formulas correct. p into 3 i the whole square divided that will be the formula for 3 years. கரெக்டா? அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can able to get the right answer. Clear. The difference இருக்கு. கரெக்டா? அதுல இருந்து you have to arrive at the thing and then you have to find out. Clear everybody? Done, sir. Done. Right. Directly you can apply and then you can find out. Sir, inge parunga, how much time would the simple interest on a sum of 1.125 times the principal at 10% per annum? How much time would take for the simple interest on a certain time be 1.25 times? 0.125 times the principal. Sir, appa 2 times 3 times ன்னு கேட்காம என்ன சொல்றான்? 0.125 times the principal எப்ப ஆகும் அப்படின்னு கேட்கலாம். Same question. The same question as above. Sir, அப்ப 100 ரூபாய் principal it will become what will be the interest? The interest கொடுத்துறான். It is not the simple interest portion itself they have given. It is only 0.125% of the principal. அப்ப 100 rupees நீ எடுத்தனா it will be 12.5. கரெக்டா? 100 into 0.125. கரெக்டா? 12.5 will be the interest. அந்த மாதிரி similar kind of question you apply here and then you find that you apply the same formula. I is equal to PNR by 100 அப்படின்னு எடுத்தனா the T will be the missing figure. R will be the N will be the missing figure and number of years will be the missing figure. அதை மட்டும் எடுத்து போட்டோம்னா it will be right answer. Sir, இந்த இடத்துல 1.5 years அப்படிலாம் எப்படி இருக்குன்னா சார் you will be getting the answer like this. Correct? You will be getting the answer for example 1.25 அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கும். கரெக்டா? இல்ல மந்த்ஸ்ல எடுத்தனா மந்த்ஸ்ல வரா மாதிரி இருக்கும். கரெக்டா? அப்ப சார் இங்க வந்து ரெண்டு மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் இருக்குல்ல, பிரின்சிபலும் கொடுக்கல இயர் கொடுக்கல. அசியூம் பிரின்சிபல் அசியூம் as 100 அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. அவன் என்ன சொல்லிருக்கான்? எப்பயுமே அசியூம் தான் பண்ணணும். இந்த மாதிரி क्वेश्चंसக்கு you have to assume only the value. கரெக்ட்டா? Principal say if it is 100 rupees the interest will be 12.5. If you assume the principal as 1 rupee, so interest will be 0.125. Okay. Assume that way and then you solve the answer. Correct? N is there. N மட்டும் தான் இல்ல. R is there. R is available for me. Correct? Only one missing figure is N. I can able to find. Yes, I can able to. Sir, answer எப்படி வரும்னா it will be 1.2, 1.3 அப்படின்னு வந்து நிக்கும் சார். கரெக்ட்டா? 1.2 years, 1.3 years வந்து நிக்கும். கரெக்ட் தானே?
Correct தானே சார்? சார் அந்த ஒன்னுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை சார். அந்த ஹோல் நம்பர்ஸுக்கு there won't be any problem at all sir. For the decimal portion just think what will happen sir. The decimal portion sir, how to convert the decimal portion into years, how to convert the decimal portion into months. Sir, say for example you are landing up an answer of 1.25, say like this, correct? Say for your example you are landing up an answer of 1.25 years அப்படின்னு முடிகிறேன். இங்க அந்த மாதிரி ஆப்ஷனே இல்ல, கரெக்டா? You don't have an option of 1.25 or something like that, பாயிண்ட்லயே இல்ல. Now what you are going to do? Sir, simple. ஒன்னுக்கு no issue sir. 1 year is nothing but whole year is nothing but whole year sir. அப்ப அந்த 0.25 into 12 போடு. Yes sir, into 12 போறீங்க, அந்த months number of months convert பண்றேன், ஓகேவா? 0.25 into 12 போட்டனா there will be some whole numbers in months sir, கரெக்டா? அந்த months வரும். அப்ப அந்த months வச்சு you convert it to the right answer. Clear sir. அப்ப 0.25 into 12 போட்டீங்கன்னா there will be like somewhere around 3 months, கரெக்டா? 3 or 30 something like that will come sir. அப்ப 3 தான் சார். 3 தான் வரும். 3 அப்ப 3 monthsங்கிறது தான் கணக்கு சார். அப்ப 3 monthsங்கிறத எப்படி சார் எடுத்துப்பா? It is 3/12 இயர்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 0.25. clear அப்படியே ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங் சார். அப்படியே ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங் into 12 அந்த டெசிமல் போர்ஷன்ல into 12 number of months கன்வெர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will be getting the right answer. Done? Understood? Clear everybody? Shall we move on? Yes sir. All right. Yes, sir. The time in which the sum of money is 8 times of itself if it doubles itself in 15 years. Sir, doubles itself in 15 years கொடுத்துட்டாங்க சார், ஓகேவா? The sum doubles itself in 15 years சார். எப்ப 8 times ஆகும்ன்றாங்க. எவ்வளவு நேரம்ல சார் ஆகும்? Can anyone say? Sir, doubling itself in 15 years sir. எப்ப சார் 8 times ஆகும்? சார் சிம்பிள். மறுபடியும் சொல்றேன், கொஸ்டின்ல ஆன்சர் இருக்கு. டபுள்ஸ் itself in 15 years ஆகும். 8 times எப்ப சார் ஆகும்? 15 into 4. எவ்வளவுப்பா? எப்படிப்பா? ஏன்பா 15 into 4 போட்டீங்க? Your ideology is right, but how it happens like this? Kindly let me know. Sir, it is, sir, 2 into 2 into 2 sir. It is like this sir. 2 into 2 into 2. It is not 2 into 2 into 2 into 2. ஓகேவா? 4 2 இல்ல 3 2 தான், கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி டபுள் ஆகும்போது 4 times ஆகும். அடுத்த வாட்டி 4 into 8 ஆயிடும், அவ்வளவுதான், ஈஸியா. அப்ப 2 into 2 into 2ல it will become triple, 8 times ஆயிடும், கரெக்டா? அப்ப 2 first 2 years 15, next 2 years 15, அடுத்த 2 years 15. Sir, when you add 15 plus 15 plus 15, 45 years it will become sir. Okay, 45 years it will become triple times sir. Clear. Sir, how to solve this type of questions sir? Here, see, you can see here sir, it becomes doubles in 15 years, okay? It doubles in 15 years. How many times it will take to have it 8 times, correct? 8 times எப்ப ஆகும்? அதான் question sir. When it doubles அப்படின்னா சார் சிம்பிள், இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல 2 power t will be equal to 8 power 15 இப்படி ஆயிடும் சார். Like this cross multiplication sir. 2 power t time taken will be equal to 8 power 15. Sir, அப்ப 8ங்கிறது in terms of 2 if I convert, it will become 2 cube, correcta? Sir, 2 power t will become 2 power 45. 15 into 3 will be 45. But t will be 45. You can use this technique also to solve this kind of questions. Clear, sir? Sir, நீங்க 8ன்றதுனால டைரக்டா 2 into 2 into 2, அதனால 15 plus 15 plus 15 ஆட் பண்ணிட்டீங்க சார், ஈஸியா. Suppose it is somewhere around 9, somewhere around 10, somewhere around 15 அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா சார், you can use this technique and then you can come out. Clear sir. Done. Next question is
present value of scooter is 7290. Present value of scooter is 7290. If it value decreases every year by 10%, then the value of before 3 years is equal to what? What you will be doing, sir? What you will be doing? Any idea? Question பார்த்தோனே ஏதாவது ஞாபகம் வருதா? என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு? சார் இது என்ன சார் டெப்ரிசியேஷன் ஃபியூச்சர் வேல்யூக்கு சம்பந்தமே இல்லையே சார். காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சார் நீங்க பார்த்த ஃபார்முலா எல்லாமே பிளஸ் தானே வரும். கரெக்டா? Amount is equal to P into 1 plus I the whole power n I plus I the whole தானே வரும் சார். For the concept of interest earned, it is plus sir. Correct sir. Interestங்கிறதுனால earn பண்ணி addition ஆகும் சார். What is the value for the asset? It will be depreciated sir. Correct. The same value will be depreciated. அப்ப அந்த பிளஸ்ன்ற இருக்கிற இடத்துல மைனஸ்னு போடணும். அப்ப amount is equal to P into 1 minus I the whole power. அவ்வளவுதான் சிம்பிள். Done. சார் இங்க பிஃபோர்னு கேக்குறாங்களே சார். பிஃபோர்னா என்னது போறோம்? என்னப்பா இங்க பிஃபோர் கேக்குறாங்க. நான் அந்த क्वेश्चनக்காக சொல்லப்பா. நான் ஜெனரல் டெப்ரிசியேஷனுக்காக சொன்னேன். ஓகே. General depreciation சொன்னேன். Depreciation is nothing but you will be having it in a minus figure. Correct. சார் அந்த வேல்யூ குறைஞ்சினே வரும் அசெட்ல இருந்து. அதனால இப்ப நம்ம ஜெனரலா யூஸ் பண்ற ஃபார்முலா பிளஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் இன்டு 1 பிளஸ் ஐ த ஹோல் பவர் ஐன்னு ஒன்னு சொல்லுவோம். அந்த பிளஸ் இருக்கும். அந்த இடத்துல மைனஸ் யூஸ் பண்ணா the depreciation will come into correct picture. கரெக்டா சார்? இந்த இடத்துல என்ன சொன்னாங்க? the present value of scooter is 7290. இன்னியோட விலை 7290. உங்களை 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன விலை இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Correct. This is the question they are asking. What will be the value 3 years before? Sir, you can go with option testing, which is the easiest way, sir. Option testing easiest way. Sir, suppose 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 10,000 இருந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? 10% சொல்லிருக்காங்க. 10%ங்கிறது என்ன சார்? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 10%ங்கிறது it will be 1000. கரெக்டா? 10,000 எடுத்துனா it will be 1000 னா it will be 9,000. அதுக்கப்புறம் 9,000ல 10% will be 900. கரெக்டா? செகண்ட் இயருக்கு. அப்ப வாட் இட் ஹேப்பன்ஸ் 8,100. சார் 8,100ல மறுபடியும் இன்னொரு 10%, 810. கரெக்டா? வெளில போச்சு அப்படின்னா that will be 7290, which is the right answer. கரெக்டா? அப்ப 10,000 will be your right answer. Clear? Done, sir. Fine. Sir, we will stop it for the day. Correcta? We'll stop till 20 questions for the day. Similarly, we can go ahead for all the other questions tomorrow. Or 50 questions. We'll try to cover 50 questions tomorrow. The objective here will be only solving the methodology of sums, not the solving sums. Correct, sir. But it means like once we solve one question, அடுத்த question paperல இருந்து பார்க்கும்போது same question type may be getting repeated. Correct? நீ உனக்கு நான் சொல்லும் போதே you can able to interpret. Clear. You can able to interpret, sir. Now homework for you is try to cover these 50 questions and come, sir. Correct? Once you see like இன்னைக்கு இந்த question paper போய் try to solve and then get to the right thing. இதை நம்ம முடிக்கும் போது you will be able to, நாளைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது you will be having a better clarity. Correct? You will be having a better clarity and then you will be able to visualize in a better way. Clear? That's it for the day. Sir, if you have any doubts, you can just post there in the YouTube link on the Kira portal. I will be answering you all those doubts till these 20 questions, sir. We will be stopping till the 20 questions and then we will be moving further tomorrow. Clear, everybody? Clear. Thank you all.